안녕하세요. 프랙티쿠스 출판사 대표 장승진입니다. 오늘 키워드스피킹 방송을 시작하겠습니다. 오늘 방송의 주제는 차박으로 정했습니다. 자동차를 활용해서 캠핑을 하는 예는 많이 있었습니다만은 최근에는 이제 아예 차에서 잠을 자는 차박이 굉장히 인기인데요. 관련된 얘기 좀 해보겠습니다. 제가 주제 관련해서 문장을 4개 정해봤는데요. 코로나 때문에 해외여행이 불가능해지고 많은 사람들이 대신 국내 여행을 하게 되면서 차박의 인기도 높아졌다. 이렇게 얘기할 수 있을 것 같고요. 그 다음에 차박을 할 때 주의해야 될 점들도 있죠. 일단 안전에 주의해야 되기 때문에 사고 위험이 있는 곳은 피해야 하고요. 그 다음에 지역에 따라서 마음대로 캠핑을 할 수 없는 곳도 있죠. 그래서 그런 곳은 또 피하고 캠핑을 해야 된다. 이렇게 얘기할 수도 있을 것 같은데요. 영어로 어떻게 말하면 좋을지 보겠습니다. 그 다음에 이제 차박에 관한 얘기 이따가 요약 내용에도 있겠습니다만 일단 차에서 그냥 자는 거니까 굉장히 돈을 절약해 줄 것 같지만 차박 용품이 많고 또 그중에는 비싼 것들도 꽤 있어서 차박에 관심을 가지면 처음 생각한 것보다 돈이 더 많이 들어갈 수도 있다. 또 그런 얘기도 하죠. 그 다음에 차박에 대해서 여러 가지 호불호가 갈릴 것 같은데 재미로 호기심에 한두 번 해볼 수는 있겠지만 사실 여행 가면은 편하고 좋은 호텔에서 자는 게 제일 좋다고 생각하는 사람도 많다. 또 이런 얘기도 할 수 있을 텐데요. 영어로 어떻게 말하면 좋을지 보겠습니다. 그럼 이런 키워드하고 문장 생각해 보시면서 요약 내용부터 먼저 들어보시겠습니다. The number of Koreans who would like to enjoy the great outdoors has increased in recent years, which has even changed the landscape of the automobile market. Instead of sedans or economy cars, SUVs have become more popular. Also, Korea's leisure industry is seeing a surge of car campers who would like to modify their cars so they can sleep in them while camping. Chabak is a newly coined Korean word that means sleeping in one's automobile at a camping site. There are many who would like to enjoy this type of camping, and products to support these campers are popular. The key is how to make the best of the space of one's car and turn the backseat and the trunk of your SUV into a comfortable bed. Along with products, there are many tips and pieces of information for Chabak on the net. COVID-19 has also contributed to Chabak's popularity. As people have no choice but to travel domestically, car camping has become popular and more people are trying to find a way to comfortably sleep in their cars. However, sleeping in a car may not be the most enjoyable experience for all campers. You may think that checking into a nice hotel and enjoying its facilities and services is the best part of travel. But for the time being, at least while traveling overseas is limited, more people would choose to spend more time and money to turn their SUVs into a comfortable bed. 네, 요약 내용의 스크립트는 저희 홈페이지나 블로그를 방문하시면 보실 수 있고요. 저희 프랙티쿠스 출판사는 중급 실용 영어를 기치로 영어책을 출간하고 있습니다. 저희 프랙티쿠스의 종이책과 전자책에 많은 관심 부탁드리고요. 또 최근에 맷 선생님하고 제가 같이 출간한 콩글리시 킬러 종이책에도 많은 관심 부탁드립니다. 네, 그러면 아까 말씀드린 문장 하나씩 볼 텐데요. 코로나 때문에 해외여행이 어려워지고 대신 국내 여행을 사람들이 하게 되면서 차박의 인기도 높아졌다. 이렇게 얘기할 수 있겠죠? The Chabak's popularity has increased as people can't travel overseas but need to choose domestic sites due to COVID-19. The new trend of car camping is an alternative for those who want to travel locally because they can't travel abroad. So in the United States, we just call it camping. So if I asked you what you did, I said I went camping this weekend. And then you can explain more. I do car camping, which means I sleep in my car, or SUV camping, but that's still part of car camping. But if you say that I slept in my car this weekend, it sounds like you might be homeless, or there was an emergency, you couldn't get to your house, or your wife kicked you out of the house after an argument. But if you say like I sleep in my car, or I sleep in my car on the weekends, it sounds strange. So we just say, oh, I do a lot of car camping. So I understand, oh, they sleep in their car while they're camping. So we got to make that distinction. Chabak is blowing up now in Korea. Because of the coronavirus situation, people want to enjoy their leisure time within Korea. So I said Chabak is blowing up right now. So if something's blowing up,
it really means like an explosion, but if it's blowing up, it's kind of slang for a new trend that is happening. Everyone's doing it. So like delivery services are blowing up. They're making a lot of money. Also, like if a singer is very popular, you can say, oh, that singer is blowing up right now, meaning that they're becoming more popular. And at the end of the sentence, I said to enjoy their leisure time within Korea. Leisure time is like your free time. Like leisure activities are doing like sports or your hobbies or, going camping. So those are leisure activities, kind of the opposite of work. 네, 일단 차박을 어떻게 표현하면 좋을지 봐야겠는데요. 저희가 이 방송에서 그냥 차박 이렇게 얘기를 하는데 특별한 대안이 없습니다. car camping이라는 표현은 있죠. 그러니까 자동차를 이용해서 캠핑을 하는 것, SUV 캠핑 혹은 car 캠핑 뭐 이렇게 얘기할 수 있는데 우리가 오토 캠핑이라는 말도 잘 쓰는데 방송하기 전에 매 선생님이랑 얘기를 해봤는데 혹시 뭐 영국에서 쓰는 표현인지는 모르겠지만 그렇게 익숙하진 않다 이렇게 얘기하셨어요. 그래서 그냥 car 캠핑이나 뭐 SUV 캠핑이라고 하면 될 것 같고 근데 car 캠핑이라는 건 꼭 차 안에서 잔다는 뜻이 있는 건 아니죠. 텐트 같은 걸 갖고 가서 자는 걸 수도 있고 어쨌든 뭐 자동차를 이용해서 캠핑을 한다는 뜻이기 때문에 차 안에서 잔다라는 말을 하려면 sleeping in one's car 이렇게 얘기를 해야 되는데 아까 말씀하신 내용 들어보면 집에서 안 자고 혹은 뭐 실내에서 자지 않고 차에서 잔다 이렇게 얘기하면 갑자기 무슨 일이 생겨서 그럴 수밖에 없었던 것 같은 아니면 홈리스이거나 뭐 이런 느낌을 준다는 거죠. 그래서 차박을 영어로 표현하려면 go car camping and sleep in one's car 이런 식으로 풀어서 얘기를 해야 되고요. 한 단어로 차박을 표현할 수 있는 방법은 없다 이렇게 생각하시는 게 좋을 것 같습니다. 그래서 이제 차박의 인기가 높아진다라고 할 때 popularity 처음에는 인기를 뜻하는 우리가 잘 아는 그 표현을 썼고요. 그 다음에 두 번째는 트렌드라고 얘기했죠. car 캠핑이라는 새로운 트렌드가 부각되고 있다든지 이런 식으로 얘기할 수 있기 때문에 트렌드라고 얘기했고 그 다음에 세 번째 보면은 차박 is blowing up 이렇게 얘기했는데 blow up은 말 그대로 이제 폭발하다 이런 뜻인데요. 갑자기 인기가 폭발하는 경우에 그것도 blow up이라고 말할 수 있기 때문에 차박을 주어로 잡고 is blowing up now in Korea 이렇게 얘기를 해도 됩니다. 그 다음에 대신 국내 여행을 한다. 해외여행 못 가니까 이렇게 말할 때 국내 여행은 choose domestic sites 이런 식으로 domestic이라는 말을 쓸 수도 있고 두 번째처럼 travel locally 국내 혹은 지역을 여행하는 걸 말하죠. 그래서 local이라는 단어를 또 쓸 수도 있고요. 그 다음에 세 번째는 within Korea, 한국 내에서 이렇게 얘기했습니다. 그래서 enjoy their leisure time within Korea 이렇게 얘기하면 여가 시간을 외국에 가지 않고 한국 내에서 보낸다 이런 뜻이 되죠. 자, 그 다음에 차박할 때 뭐 주의할 점, 안전에 주의해야 된다든지 뭐 차박을 할 수 없는 곳도 있다든지 이런 얘기 있죠. 그래서 사고 위험이 있는 곳은 피해야 하고 또 캠핑을 금지하고 있는 곳도 있으니까 주의해야 된다 이렇게 얘기할 수 있는데요. When you camp outside and sleep in your car, you have to be careful about the safety. Also, certain areas of the wilderness should be avoided, and there are local regulations that prohibit camping. Safety is an issue when car camping. There are restricted areas where camping is not allowed by local municipalities. Also, there are environmental hazards such as floods, wildfires, and landslides. So I said that it's prohibited by local municipalities. A municipality is another word for saying like a city or government. So you could say a local government, but a local municipality is kind of like its own city. So if you're going out to, let's say, I don't know, Gangwon-do, that's a municipality. But within Gangwon-do, you might have another smaller city. That's a municipality as well. And for example, if I ask, what type of water is it? We say it's municipal water. That means it's city water. It's brought in by the government. And then I also said there are environmental hazards. So environmental hazards can be anything. I listed floods, wildfires, landslides, but environmental hazard means a danger. So that could be earthquake, it could be cliffs, it could be an area where it rains a lot. So when we talk about environmental hazards, it's when nature can hurt us. Mother Nature can be dangerous. So you need to take precautions before you pick your campsite. Avoid areas that are off limits to camping and remember safety first. So in the beginning, I said Mother Nature. It's another way of saying environment or nature. We call it Mother Nature. So Mother Nature can be dangerous. It just means the natural world or the wilderness. And finally, I said, remember safety first. Safety first is just an expression we say in the United States before we do something. So, you get in your car, you say, hey, put on your safety belt, safety first. Or if you're going on a construction site, you'll see signs that say safety first,
put on a helmet. So safety first is a reminder to people to be safe. 네, 캠핑을 금지하고 있는 곳도 있다. 뭐 이렇게 얘기할 때 local regulations, 뭐 지방 뭐 조례 같은 거겠죠. 그런 것이 prohibit camping, 캠핑을 금지하는 뭐 그런 경우도 있다. 이렇게 regulation이 prohibit 한다. 이렇게 얘기할 수 있고요. 그 다음에 두 번째 보면 not allowed by local municipalities라고 되어 있는데 municipalities는 municipality의 복수형이긴 합니다만 지방 정부 같은 걸 얘기하죠. 그래서 local municipalities라고 하면 보통 이제 지방 정부 같은 걸 얘기하기 때문에 어떤 지역은 not allowed, 허용이 되지 않는다 이렇게 얘기를 할 수도 있고 그 다음에 세 번째 보면 off limits to camping 이렇게 되어 있는데 off limits는 접근 금지를 뜻하는 거죠. 그러니까 캠핑이 금지된 그런 지역도 있으니까 그런 곳을 알고 있어야 된다. 그런 곳은 피해야 한다. avoid 해야 된다라고 말을 한 건데 리밋이 한계를 얘기하기 때문에 그 한계에서 더 벗어난 곳, 그러니까 여기까지 갈 수 있고 그 넘어서는 갈 수 없다. 이제 이런 의미로 off limit이라는 표현을 쓴 거기 때문에 off limit의 의미를 좀 정확하게 기억을 하시고요. 그 다음에 사고 위험이 있는 곳은 피해야 된다. 그러니까 예를 들어서 뭐 산사태라든지 이제 그런 위험이 있는 곳을 얘기하겠죠. 첫 번째 대안에 보면은 certain areas of wilderness 이렇게 얘기했는데 wilderness니까 이제 야생을 의미하는데 그러니까 인적이 닿지 않는 이런 곳, 인적이 뜸한 곳, 그런 곳을 가리키는 거겠죠. 그래서 그런 곳은 조심해야 된다든지 이렇게 얘기하면 되니까 wilderness라는 단어를 쓸 수도 있고 두 번째 보면 environmental hazards such as floods, wildfires, and landslides 이렇게 얘기했죠. 그러니까 홍수라든지 아니면 산불 혹은 산사태 같은 그런 일들을 environmental hazards라고 환경적인 위험이다 이렇게 얘기하는 거죠. 그러니까 자연환경 때문에 생길 수 있는 여러 가지 위험한 상황 그런 것을 environmental hazards라고 얘기할 수 있고요. 그 다음에 세 번째 보면은 mother nature라고 문장을 시작했는데 자연을 어머니에 빗대어서 얘기하는 경우가 많죠. 그래서 mother nature라고 하면 그냥 뭐 nature라는 뜻이고요. 자연에서 뭔가 한다는 건 상당히 위험할 수 있다 이렇게 문장을 시작을 하고 그 다음에 안전이 중요하다, 주의해야 한다라는 의미로 take precautions, 주의한다는 뜻이죠. 그 다음에 맨 끝에 safety first 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 차박을 할 때 허용이 안 되는 곳도 있으니까 주의해야 한다는 말하고 그 다음에 여러 가지 돌발적인 자연현상 같은 거에 주의해야 된다라는 말 어떻게 표현하면 좋을지 보시면 될 것 같고요. 그 다음에 세 번째 문장인데요. 차에서 자는 거기 때문에 왠지 돈도 절약해 줄 것 같고 하지만 사실은 차박용품이 되게 많은데 비싼 것들도 있어서 처음 생각보다 차박에 관심을 가지면은 돈이 많이 들 수도 있다 이런 얘기죠. Sleeping in a car looks economical, but there are many products to make your Chabak more comfortable, and those products include very expensive ones. So Chabak may end up costing you more than you initially expected. You may think you're saving money, but customizing your car with a bunch of fancy modifications could make Chabak more expensive than you thought. So I said, if you're saving money by customizing your car, so to customize something is to change something to fit what you want. So, for example, if you wanted, a louder speaker in your car, you would have to buy it and then tell the person working on your car how you want it to sound. Do you want more bass? Do you want more treble? It's customized to your preferences. And then we talk about fancy modifications. Also, to modify something is to change it. So if you're taking out the back seats and putting in a bed, you are customizing it, but that we say you're also modifying it, but we'd say that is a modification. So we can use it also as a noun. And then finally, I said it could make your Chabak more expensive than you thought. So if it's more expensive than you thought, it means that you had an idea that, this bed would cost you $100. But by the time you're finished with installation, taxes, other service fees, it might be $130. So you're like, wait a second, I thought it was $100, but now it's $130. It's more expensive than you thought. Pimping your ride to Chabak looks like a smart investment, but the high cost of converting your car into a place to comfortably sleep could end up draining your bank account. So to pimp your ride or pimping your ride means to, again, customize your car. It's a very slang term. There was a TV show on MTV called Pimp My Ride where they
took someone's old car and then customized it to make it look better. They repainted it. But to pimp something out or to pimp something means to customize it and make it better. And finally, I said it could end up draining your bank account. So if you think about like the drain in your sink or your shower and the water goes down, if something is draining your bank account, it means it's costing a lot of money. So if you spend, a lot of money on this, it could drain your bank account. That means reduce the amount of money you have. 네, 자동차에서 자면 돈이 절약된다 이렇게 말할 때 economical 첫 번째 대안처럼 그렇게 얘기할 수 있죠. economy의 형용사형이 economic이 있고 economical이 있는데 economical, AL이 붙은 게 이제 돈이 절약된다는 뜻이죠. 그래서 looks economical but 이렇게 얘기하면 절약될 것 같지만 이제 그렇지 않다라는 의미가 되고요. 그 다음에 돈을 절약한다고 할 때 두 번째처럼 save money 이렇게 얘기할 수 있고요. 세 번째 보면은 똑똑한 투자를 하면은 돈도 벌고 돈도 절약되는 거기 때문에 looks like a smart investment 이렇게 표현을 했죠. 그러니까 마치 돈을 절약하게 해주는 어떤 그런 방법인 것처럼 보이지만 실제로는 그렇지 않다 이렇게 얘기하기 위해서 looks like a smart investment 이런 표현을 썼고요. 그래서 돈이 절약된다라는 말은 그 정도 표현하시면 되고 그 다음에 차를 더 이렇게 조금이라도 더 편하게 해야지 이렇게 바꾸다 보면 돈이 많이 들어간다는 뜻인데 그렇게 바꾸는 것을 make your 차박 more comfortable 이렇게 얘기했죠. 그러니까 차박을 더 comfortable하게 만드는 것 그것이 이제 조금 더 편하게 개조하는 거기 때문에 그냥 comfortable이라는 단어만 써서 표현을 할 수도 있고요. 그 다음에 두 번째 보면 차를 개조하는 거, 차박에 맞게 조금씩 바꾸는 것을 customize라고 얘기할 수도 있고 이어서 modification이라는 단어도 썼죠. customizing이라고 하면 우리가 뭐 외래어로도 customize 한다라고 많이 말을 하기 때문에 익숙한데요. 맞춤식으로 이렇게 바꾸는 걸 얘기하죠. 그래서 차에서 자기 좋게 차를 개조하거나 바꾸는 것을 커스터마이즈 한다고 얘기했고 이제 그런 식으로 조금씩 수정하거나 바꾸는 것을 modify 한다고도 말할 수 있기 때문에 거기서 나온 명사 modification을 썼는데 거기에 이제 돈을 많이 들이고 근사하게 modification을 하는 거기 때문에 fancy modification이라고 말을 했죠. 그래서 그런 표현을 활용해서 근사하게 바꾼다라는 의미를 또 전달할 수도 있고요. 그 다음에 세 번째 보면은 pimping your ride 이렇게 되어 있는데 PIMP, pimp라는 단어는 사실은 포주를 의미하는 단어죠. 근데 거기서 이제 의미가 좀 확대돼가지고 자신의 차를 자기가 원하는 식으로 이렇게 개조하거나 바꾸는 것을 pimp one's car 혹은 pimp one's ride라고 얘기할 수가 있습니다. 그래서 여기서 pimping your ride to 차박 이렇게 말하면 차박에 맞게 차를 개조한다라는 뜻입니다. 그래서 pimp가 자동차하고 같이 쓰일 때 어떤 의미인지 기억을 해두시면 될 것 같고요. 그 다음에 그렇게 한 푼, 두 푼 쓰다 보면 이제 생각보다 돈이 많이 들어간다라고 할 때 첫 번째처럼 cost you more than you initially expected. 처음에 예상했던 것보다 cost you more, 돈이 더 들어간다 이렇게 얘기했고요. 두 번째는 뭐 비싸다고 할 때 일반적으로 쓰는 단어 expensive를 써서 make 차박 more expensive 이렇게 얘기했고요. 세 번째는 drain your bank account라고 말했는데 은행 계좌를 drain, 고갈시킨다 이렇게 얘기한 거죠. 그러니까 돈이 사라진다는 말도 또 그렇게 표현을 할 수가 있습니다. 자, 그 다음에 이제 차박에 대해서 굉장히 좋아하는 사람도 있겠지만 또 그렇지 않은 사람도 있을 텐데요. 호기심에 한두 번 해볼 일이지만 여행의 가장 좋은 점은 사실 좋은 호텔에서 자는 거기 때문에 차박을 계속할 것 같지 않다. 또 이렇게 생각하는 사람도 있을 텐데요. Some people say that they can try sleeping in their car a couple of times out of curiosity. But the best type of travel is to stay in a nice hotel. Car camping can be a novel experience for some. However, the best form of accommodation is a cozy hotel room. So I said car camping can be a novel experience. So if something is novel, it's kind of new, interesting, maybe fun, but it won't last for a long time. If you sleep in your car every weekend, it doesn't become novel anymore. But if you do it once, it would be kind of interesting and new. And then finally, I said a form of accommodation is a cozy hotel room. So usually when we talk about cozy, it's kind of very, very good feeling, very warm feeling, very nice, could be a little bit small, but cozy is a very good, warm feeling when you are somewhere. Slumming it and sleeping in your vehicle may be fun the first few times, but nothing beats sleeping in a nice bed.
So first I talked about slumming it. So slumming it is when, you have money, but you would go to a poor area to eat. Or if you had a lot of money, let's say you could afford a hotel room, but you sleep in your car, you are slumming it. So to slum it means to basically save money and do something that a poor person would do. So a slum is a poor area, but it's kind of slang for saying, we wanted to kind of experience less and we didn't want to pay for everything. So we're doing something that a poor person would do, even though we have money and could do something that a middle class or rich person does. And then finally, I said, nothing beats sleeping in a nice bed. So nothing beats something means that it's kind of the best thing in the world. So for example, like, let's say you take a 2-hour nap on a Sunday. Nothing beats that. It feels so good. Or nothing beats like a hot cup of coffee in the morning on a cold day. Or nothing beats like a cold beer on a hot day. It means that whatever you're doing, that nothing else compares to it. It's kind of the best thing. So nothing beats it means it's kind of the best thing in your opinion. 네, 호기심에 차박을 해본다 이렇게 얘기할 때 out of curiosity 이런 표현 쓸 수 있죠. 말 그대로 호기심에 이런 의미이기 때문에 뭐 한두 번 해볼 수는 있다. Try sleeping in their car a couple of times out of curiosity 이렇게 얘기했고요. 두 번째는 차박이 새로운 경험이 될 수 있다 이렇게 말할 때 new experience 대신에 new 자리에다가 novel을 써가지고 표현할 수도 있죠. novel이 새롭다라는 뜻도 지니기 때문에 novel experience라고 하면은 새로운 경험이라는 뜻이 되고요. 그 다음에 세 번째는 처음 몇 번은 재밌을 수 있다. fun for the first few times 이렇게 얘기했죠. 그래서 fun하고 for the first few times 처음 몇 번은 이런 말을 활용해서 처음에 호기심으로 해본다 이런 의미 전달할 수 있고요. 그렇지만 이제 여행하면 그래도 역시 좋은 호텔에서 자는 게 최고다 이렇게 말할 때 첫 번째 대안에서는 the best type of travel 가장 좋은 형태의 최고의 여행은 이렇게 얘기했고요. 두 번째 보면 the best form of accommodation is a cozy hotel room 이렇게 얘기했는데 accommodation은 뭐 여러 뜻이 있습니다만 뭐 뭔가를 수용한다는 뜻이 있기 때문에 여행자를 수용하면 이제 그게 숙박 같은 게 되는 거죠. 그래서 accommodation 여기서는 숙박 정도 의미가 되고 가장 좋은 숙박은 호텔에서 자는 것이다 그렇게 얘기를 한 거죠. 그 다음에 세 번째 보면은 nothing beats sleeping in a nice bed. nothing beats 뭐뭐라고 하면 아무것도 무엇을 beat, 이길 수 없다 이렇게 얘기하는 거죠. 그래서 nothing beats sleeping in a nice bed라고 얘기하면 차박이든 뭐든 간에 어떤 것도 좋은 침대에서 자는 것만 못하다 이런 뜻이 되겠습니다. 그래서 nothing beats라는 표현을 활용할 수도 있고요. 그 다음에 재밌는 표현 한 가지 알려드리면 그 세 번째 대안에 보면 slumming it and sleeping in your vehicle 이렇게 되어 있는데 slumming이라는 게 우리가 slum이라는 명사를 알고 있잖아요. 빈민가 혹은 뭐 slum이라고 외래어를 쓰기도 하는데 빈민가를 의미하는 단어인데 실제로는 경제적인 여유가 되지만 일부러 자기 여유보다 조금 못한 데 가서 그런 지역이나 어떤 그런 시설을 경험하는 것을 동사로 slum이라고 표현할 수 있습니다. 그래서 거기다 ing를 붙여가지고 slumming it 이렇게 얘기하면 실제로는 더 좋은 데서 숙박할 수 있는데 재미로 좀 차 안에서 쪼그리고 자보는 거 그런 걸 얘기하는 거죠. 그래서 자기 능력보다 낮은 등급의 어떤 경험을 하는 것을 동사로 slum 혹은 it을 붙여서 slumming it 이렇게 표현을 할 수 있습니다. 그 표현도 참고로 기억을 해두시면 될 것 같습니다. 네, 그래서 오늘 차박에 대해서 얘기해봤는데요. 제가 홈페이지나 블로그에 올려놓는 자료를 참고해서 더 많은 표현 익히시기 바랍니다. 오늘 방송은 이것으로 마치고요. 다음 시간에 다른 주제로 뵙겠습니다. Thank you. Talk to you next week. Thanks for downloading, guys. Bye-bye.